On October 25th and 26th, 2019, Bishkek, the capital of the Kyrgyz Republic, hosted a regional conference titled Court Decision Enforcement and Commercial Disputes: Achievements, Challenges, and Future Development for the first time. Over 110 national and international participants shared experiences and conducted an open dialogue at the conference, organized by the Supreme Court of the Kyrgyz Republic, Court Department of the Kyrgyz Republic, European Bank for Reconstruction and Development, and the International Development Law Organization. Обмен опытом из разных стран, он позволит участникам процесса как бы посмотреть на себя со стороны. И такие мероприятия, как наше, не только помогают вывести какие-то общие факторы, да, которые необходимы на международной арене, но также в каждодневной жизни и рабочей жизни обыкновенного исполнителя из Иссык-Кульской области, например. Я надеюсь, что ему тоже было или ей было очень интересно послушать, как исполняются судебные решения в других странах, какие-то навыки новые получить и как бы почувствовать, что профессия исполнителя – это важная и уважаемая профессия. Conducting this event this year is symbolic and important, since the Kyrgyz Bailiff service is only 25 years old. Aynash Takbayeva, the Supreme Court's deputy chairwoman, tells us the importance of strengthening the system. Возможно, тут и вот невысокая квалификация самих работников, да, службы судебных исполнителей. Может быть и это. Но, вы знаете, уделяется большое внимание данной службе. Судебная власть также уделяет большое внимание. There is a need for change. Currently, there are 203 bailiff service employees who deal with over 110,000 cases a year. 70 миңден ашық атқару өндірушінің Кыргыз Республикасының аймағында жалпы 203 қана сот атқарушы атқарып келе жатады. Бұл дағы уақыттың жетіспестігінен, жүктемдердің көп болғандығынан бұл атқару өндірушінің көрсеткіштерін төмендетіп келеді. The non-enforcement of court decisions remains a key problem in the Kyrgyz Republic. Obviously, this negatively affects the entire judiciary and the investment climate. Раньше это было немножко хаотично, очень трудно для любого человека и руководить, и нормально финансировать, и просто делать ту работу, которая необходима. До сих пор мало судебных исполнителей, но сейчас планируют расширение, понимает, что в мировой практике надо больше. Очень много резко начало изменить, когда финансирование судебной системы улучшилось в 2014 году. Поэтому и теперь более системный подход именно в Кыргызстане и тоже в том числе внутри судебного департамента. Commercial disputes are a common problem for all. That is why the enforcement of judicial acts in economic matters was named as the core of the conference. Bailiffs and experts from Moldova, Estonia, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Mongolia, Russia, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan, as well as from international organizations, were able to share their experiences. There is a need to have a clear legal framework that is established by law in order to train the enforcement agents on these code of ethics and norms. The event focused on the role of court decision enforcement systems in economic growth, strategies for optimization of court enforcement officers' actions, as well as the digitization of their work. There were lots of very interesting presentations about how other countries have organized their court bailiff system, and you know, the issues that come back always are how to structure the enforcement of this service. But what came very strongly for me, something that is new now, is the automation and digitalization of this type of work, of enforcement work. We are talking about e-justice or e-enforcement, electronic, and this is something new that is going to change the way bailiffs work, and we heard some very interesting experiences, for example, from Estonia, which is very advanced in this sector. Эстонское государство тратит 0 на содержание исполнительной системы, то есть исполнительная система, она сама себя содержит, и плюс в казну государства приносит с каждого заслуженного евро 20%. Over the past 10 years, there have been many positive changes in the region, which have primarily been thanks to digital technology. The issues of transferring information and searching for debtors have been greatly simplified. For example, Kyrgyzstan has created an online account for bailiffs.
Система, она позволяет что? Человек заходит, судебный исполнитель, в рабочий свой кабинет. У него сразу здесь есть и документооборот, то есть формирование необходимых ему документов, и все процессы выстроены в соответствии как с законом, так и с делом, с нормативной документацией дела производства. Conference participants actively engaged in discussions of global digital practices, including the creation and piloting of electronic registers of debtors. One of the models they reviewed was the Ukrainian ProZorro sale platform. Мы продаем государственное имущество с помощью нашей аукционной системы. Продаем все, стараемся продавать больше, нормативно это закрепляем. The exchange of experiences that took place at the conference was very important for bailiff services throughout the region. The European Bank for Reconstruction and Development intends to continue supporting the development of this institution. Проекты, которые здесь реализовались, в основном основывались на помощи реформированию законодательства и повышению квалификации специалистов. Да. И это была обширная программа, и она продолжается, и мы сможем обучить почти половину всех исполнителей. И таким образом, опять же, улучшим их качество и качество их действий. This was the first international conference held in Kyrgyzstan on the theory and practice of court decision enforcement in commercial disputes. A separate session allowed the Supreme Court and the Court Department of the Kyrgyz Republic to establish international contacts and explore opportunities for mutual cooperation and membership in international organizations. A few weeks after the conference, on November 16th and 17th, 2019, an official delegation of the Court Department under the Supreme Court of the Kyrgyz Republic visited Uzbekistan to establish bilateral relations, discuss priority areas for cooperation, and exchange experience on the enforcement of judicial acts, including in commercial matters. The parties signed a memorandum that will encourage them to expand their capabilities.